On February 20th, we celebrate the World Day of Social Justice. Social justice is the foundation of a sustainable fisheries where small-scale fisheries voices are heard and valued. In our webinar, we explore why sustainable small-scale fisheries cannot exist without social justice. Protecting our oceans means protecting the rights and livelihoods of those who depend on them. We also raise a blue justice alert. The ongoing oil spill in Lobitos, Peru is an example of the environmental injustices impacting vulnerable small-scale coastal communities. To the young people of the world, your voices are crucial for shaping sustainable fisheries and sustainable future for us all. Submit your vision for the future of small-scale fisheries and coastal communities and join the Young Futures movement. Join us and be part of the conversation. Happy World Social Justice Day from TBTI Japan and TBTI Philippines. Hi, everyone. Good to see you all. Happy World Day of Social Justice. I know that we have a very, really full program, and it's sometime, for some of you, it's very late. For some of you, it might be a little early. Thanks for joining us. This is so wonderful. I just wanted to, because of that wonderful video that Nova produced for us, also narrated everything as well, because it's ended with Alice and Yinji in Japan orchestrating the whole kids group there. Can you, and I know that it's 11 o'clock for Yinji, so I'm gonna let Yinji and Alice, if you don't mind, start maybe share with us before we get into the webinar. Share with us a little bit what you heard from the youth in Japan and also in Philippines about young futures. Yinji, go ahead, please. Okay, let me go first, Alice. Okay, Yeah, go we had ahead. a great gathering together with the TPTI Philippines and with the young students, you know, and the justice, including blue justice, is not a quite familiar concept in Japan. So, being together and asking those questions to young people itself, it was quite meaningful in terms of engaging, inspiring them. And then how we did was, we had the students to pick up two questions among they like among five questions. So we interestingly found that the question that got picked up for the most time is that as the one since the future, what is it? Since the future is up to youth, what would you see? And their answer were quite long and and serious, which include nowadays too many negative things, too many negative words, news about the ocean. We don't want to see this in our in the future ocean. We want things all be to be like a positive. And also about to maintain the word, and then we don't want this to be beautiful ocean, just one page of the history sort of things. And we also need to engage more young people to consider like a fishing as like their career, that sort of things. So I thought we need to do this more. And if we want to change world towards better future, we need to Nice. engage young futures. Yes. Nice. All right. Thank you so much, Yinji. Alice, you happen to have a TBTI Japan, TBTI Philippines visit. So you can tell us a little bit. I mean, the Philippines submitted 70 some contributions on the young futures. And can you just say a few things about what you heard so far? Well, actually,
we were so surprised that we got those number of submissions. Can you imagine 76? And you have to sift through all the submissions. But we are very thankful to our young people here in the Philippines for that very enthusiastic response to the call. But of course, I maybe one thing also that fueled that kind of response is really the kind of information that we have right now on what's happening in the Philippines on the latest ruling of the Supreme Court. And of course, we had a lot of information dissemination, sharing, and all since December when that news item came out. But anyway, the creativity of the young people came out from those entries that we got poems, videos, uh, essays, drawings, and so on. It's all about, of course, supporting our small scale fisher folks, demanding for justice for them, social justice for them. So they are all in that theme, all those entries actually. Showing the importance of our small-scale fishers, their contribution to the communities, to the economy, and so on. And so they are all looking forward to the full implementation of the fisheries code that we have, the RA 8550 as amended by RA 10654. So that's really is the call or the voice coming from the young people. Interesting. Thank you so much. Okay, we would do more of what we heard from the youth later on, but thank you both for very much, and I know it's late for you. Okay, so let's get to the webinar simply because we actually have, again, very packed program, and I'd like to introduce our first speakers for the first part of the webinar. So the first part of the webinar, it's about a very exciting book that will soon be released, and it's already finished with these two editors who are kind enough to giving time for us to present the work that they have in work with other authors. But it's a very important publication that you would hear about. Professor Figret Burgess and Nicole Franz from FAO. So I'm going to introduce both of them, and then they would be able to get started. So Professor Burgess is a distinguished professor emeritus at the University of Manitoba, Winnipeg, Canada. He's a marine ecologist by background who is fascinated by the diversity of relationships between societies and their resources. He has worked with small-scale fisheries in various parts of Canada and diverse areas of the world. Dr. Burgess is the recipient of the ESA Sustainability Science Award, the IASC Eleanor Ostrom Award for Senior Scholar, and the IUCN CCSP Inaugural Award for Meritorious Research. Nicole Franz is an economist and joined the Fisheries and Aquaculture Division of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, or FAO, as a fishery planning analyst in 2012. Her work focuses on small-scale fisheries policy and socioeconomic issues, and more specifically on the implementation of the voluntary guidelines for securing sustainable small-scale fisheries in the context of food security and poverty eradication. Nicole leads the Equitable Livelihoods team in FAO's Fisheries and Aquaculture Division. So on behalf of TBTI Global Foundation, we are very pleased to welcome Figret and Nicole to this webinar for the presentation about sustainable small-scale fisheries, why it is not possible without social justice. Go ahead, please. The floor is yours. Thank you for the introduction, Ratana. Figret, you will start. Yes, thanks so much, Ratana. It's a pleasure to be here. TBTI is very important in the small-scale fisheries area and also the social justice area, so we're very pleased to be here. This is an FAO book, but it could have easily been a TBTI book as well. For this presentation,
Nicole and I will be sharing, we'll be switching back and forth, so don't be too puzzled. Nicole has the slides. She's better organized than I am, so she's in charge of that part. Next, please. The name of the book is Governing for Transformation Towards Sustainable Small-Scale Fisheries. Nicole and I are the co-editors. Next, please. But there are many co-authors. In fact, there are 20 of us as chapter co-authors. That includes Milena, who's also here for the other presentation, but we probably have some other people as well. I don't know who's here, who else is here among the co-authors. But basically, it's a very interesting mix. This is my first experience with FAO, and it's quite a learning experience. About half of the co-authors are from the FAO and other international organizations like World Fish. We have Eddie Allison, for example, as a co-author, and the others are academics, mostly academics, but from a variety of places: Brazil, Cristiana Seixas, Javier Basurto from Duke, now at Stanford. Incidentally, Nicole is also based in Stanford right now as well. So next, please. Okay. Yeah, thank you. I take over here as anticipated. We will switch back and forth a little bit. To give you a little bit of context to this new book, the starting point for the book was really this one that you see on the screen here now, which is Ficred's Coast for People book that was on interdisciplinary approaches to coastal and marine resource management. And this book was actually published in 2015. And that was the same year in which the voluntary guidelines for securing sustainable small-scale fisheries in the context of food security and poverty eradication were also published. And these small-scale fisheries guidelines, or SSF guidelines, as we often call them, basically address the same issues as the Coast for People from a small-scale fisheries lens. In the sense that both look at small-scale or at fisheries not only in terms of responsible management of the fisheries itself, but also more in relation to the wider socioeconomic context and the human dimension of the sector. And as much has happened since 2015, we basically agreed to prepare a 10-year update of the Coast for People book, but this time really with a focus on small-scale fisheries, and including also through the FAO colleagues, some of the contributions that FAO has done to shape the international governance of aquatic resources, in particular for small-scale fisheries. And the objective was therefore to produce an open access book that was very important, in particular also to Ficred, to make sure that this is widely accessible. And it's really, in a way, an authoritative advanced introduction to relevant interdisciplinary and social science concepts, with the intention to supplement other existing scientific and technical literature that is already out there, including some of the FAO materials, but also all of the academic literature, obviously. The target audience is rather wide. We hope that this might be of interest to fisheries and coastal management practitioners, to policy and decision makers, but also to scholars in the Global South, as well as to NGOs and civil society organizations. And last but not least, also to professors and graduate students that are looking for a source that brings together the literature, the development of this interdisciplinary science perspective in fisheries and coastal management. And today we want to contextualize this book, obviously, in the context of social justice.
And for those of you who are not familiar with the small-scale fisheries guidelines, as their title, their full title says, they're in the context of food security and poverty eradication. So they really align with the Sustainable Development Goals, some of them in particular, Sustainable Development Goal number 1 on no poverty, and Sustainable Development Goal number 2 on zero hunger. And they're also consistent with the commitment of the Sustainable Development Goals under the Agenda 2030 to leave no one behind. They explicitly refer several times within the guidelines to the most vulnerable and the most marginalized. Again, I hope many of you are familiar with the guidelines, but just to recall, these guidelines are significant because they capture the depth and the breadth of small-scale fisheries, not that human dimension, in addition to the issues that are most on the rights and the tenure, the decision-making around that, and some fundamental socioeconomic considerations. So they also have these chapters that look, for example, into gender equity. They have chapters that relate to climate change and disaster risk, which also heavily impact, as we will see in the second presentation, the rights and the social conditions of small-scale fisheries. So hopefully it fits into the topic of today. And as today we heard it is the World Day of Social Justice, which is an international day that recognizes the need to tackle issues such as poverty, exclusion, gender inequality, unemployment, human rights, and social protection. And all of those are really at the heart of the small-scale fisheries guidelines. And TBTI, as Fikret already said, who brings us together here, has really been a champion on social justice in small-scale fisheries, introducing the important concept of blue justice, and also generating a lot of related literature and initiatives, as we just heard. There's a book from Sven Jentoft also on Life Above Water, which was a very important contribution also to raise awareness about the social dimension, social justice aspects of small-scale fisheries. So the question is here today, what additional consideration does this new book, this new FAO volume bring to the social justice discussion? And this is what we want to explore with you in this session. I hand it over back to Fikret. Okay, back to me. This is the contents of the book. There's an introduction, and then a chapter on evolving concepts of natural resources and management, such as the evolution of the ecosystem idea and its use. Then we go into social ecological systems in 3, fisheries knowledge in 4, commons in 5, co-management in chapter 6, sustainable livelihoods in 7, resilience in 8 in the context of climate change, and 9, very important, the human rights-based approach and how we can combine it with the ecosystem approach that FAO uses. The chapters marked in red are the ones we're going to focus on because we can't cover everything in our limited time. Next, please. Fisheries knowledge is something I'm particularly interested in. And it's really important because if we're going to talk about governing for social justice, we have to manage on a wide range of social issues that fishers consider important, and their perspectives, their values, their knowledge. In particular, giving credit to fishers' knowledge is really important because it says we recognize you as equal partners we should work with. So it's a very important step towards starting towards social justice. It's not the end of it, but it's a good starting point. How we can combine some of Fisher's knowledge with scientific knowledge is a matter of a great deal of current discussion. It's called knowledge co-production. According to some of the work that we've been following, there are 4 requirements for good knowledge co-production. One, it has to be context-based.
usually referring to historic context and cultural context. It needs to be pluralistic in terms of knowledge. It can't just be economics and biology. It has to involve social sciences. It has to involve fisheries knowledge, indigenous knowledge, and so on. It has to be goal-oriented, meaning there has to be a target, there has to be an objective for this knowledge co-production process. And finally, it has to be interactive. It has to involve both managers and fishers together for active engagement and social learning. Next, please. Commons is another area that I've been very active over the years. We're talking about shared resources, and most aquatic resources, except aquaculture, are shared resources, so they're commons. Elinor Ostrom, who's the recipient of Nobel Prize in Economics a few years back, defines commons as characterized by two things. One is that excluding potential users are very difficult. And two, exploitation of the resource by one user reduces resource availability for others. Ostrom went on to formulate a number of principles, number of rules in which a fishing community can solve this problem, and it's collective action. So there are 8 principles, which later became 11 principles that lead to collective action. So this is the really very basics of commons, and of course you'd recognize that solving the excludability characteristics is very difficult in this age of blue economy. And it's really one of the big challenges to social justice. Next, please. Back to Nicole. Thank you. Thank you, Fikret. Yeah, chapter 6 is related in many ways, obviously, to the comments. Hold on, I just there you go. To the comments, and it focuses on the co-management, on the sharing of power and responsibility, and the small scale fisheries guidelines have many provisions that really speak in support of co-management and participation. Participatory decision making for equitable and effective participation of small scale fisheries, especially again the more vulnerable groups. And the chapter illustrates also through some examples that co-management has proven in many ways to deliver benefits, both in terms of ensuring the sustainable use of the resources, but importantly also in terms of how the benefits are distributed and the social aspects that are inherent in the small scale fisheries, and that co-management can help to preserve for the benefit of the communities that depend on those resources. Again, similar to what Fikret just said about the commons, the chapter recalls the importance of knowledge co-production in the context of co-management. That is fundamental to have this collaboration between the different users, between the different stakeholders that are involved in management. There's a spectrum of co-management that the delegation of the responsibility to manage the resource, as many of you already know, of course, can happen at various levels of intensity. And it involves usually both the users and the state in the co-management process. So trust building is another key aspect in order to ensure that co-management is successful. And the same relates to social learning and the capacity to resolve conflicts. All of that needs to be embedded in the co-management system when it is set up. And in customary systems that often pre-existed, there are such mechanisms that can be looked at, that can be learned from, also for these
more modern co-management arrangements where the state and the users in a way collaborate. The chapter also illustrates that the success of co-management requires engaged leadership. It's very important to have people that really champion the co-management spirit and make sure that it's kept alive, as well as rule compliance, obviously, and rule enforcement. And the chapter then concludes that there is an evolution of co-management into adaptive co-management. We know that things are not static. There are constant changes in the environment, but also in the surrounding context. And there's a need to be able to adapt and have the capabilities to respond to the management challenges that derive from those changes in the system over time. The next chapter we want to very briefly share some information about with you is the chapter 7, which is on sustainable livelihoods. And in this chapter, the focus basically goes back to reminding us that small-scale fisheries are really globally important for food security, especially in the global south, where we have most areas that are vulnerable to food insecurity and poverty. But obviously not only. You will see in the book that the examples are really from all over the world. And the small-scale fisheries communities really heavily rely on healthy fisheries resources. The community-based conservation of those resources with stewardship incentives is a pathway to maintain the health of the resources. But obviously that also requires social justice and needs to be done in a way that is compatible with human rights. And for example, there are examples that show also the relationship, the attention to gender in particular. If inequity and environmental degradation cannot be overcome, then obviously they will perpetuate the food system's vulnerabilities and threaten the overall livelihood sustainability of those communities, depending on them. And as already pointed out in the SSF guidelines, key aspects for reducing vulnerabilities depend on improving the access to fisheries resources, of course, also to the aquatic and adjacent land space, but importantly also to access to other aspects, other dimensions. For example, access to markets, access to credit, access to social services and technology and knowledge. And all of that is beyond what is usually dealt with directly by those that are in charge of the fisheries sector at the level of the state. So this requires also a close collaboration to ensure that small-scale fisheries are not overlooked, to have access to these types of services which are fundamental for their livelihoods. We then have a chapter, and I'm not going to do justice to this chapter 9. We have the two authors here, Milena and Addie Allison, who also really helped shaping this chapter on basically linking the ecosystem approach to fisheries, or the EAF, as it is also called, with the human rights-based approach. And we have another chapter in the book, the chapter 2, that really traces back a little bit the history of the fisheries management thinking. And it illustrates how the ecosystem approach to fisheries in a way is a result of that historic process, which has embraced a more holistic way to look at fisheries management and to make sure that the different dimensions, the multiple objectives of a fishery in terms of the biological sustainability, but also the socioeconomic sustainability are all taken into account and are balanced. But we also see that the social dimension, despite the recognition of this ecosystem approach to fisheries by many, is in a way still lacking behind. There are still difficulties to effectively consider that social dimension in fisheries management and governance. But we know that specifically addressing the social dimension is necessary for sustainable small-scale fisheries to really contribute to these sustainable development goals in terms of eliminating poverty
and ensuring food security. So this is where human rights, in a way, can play an important role to come in and complement the ecosystem approach to fisheries, the EAF. Human rights provide an important framing because they're really universal rights that are applicable in many subject areas, including those that are traditionally not necessarily dealt with by fisheries governance setups. So linking the human rights-based approach to the ecosystem approach is therefore significant, because human rights then really integrate social justice into governance and empower small-scale fisheries through social and political inclusion and by building their capabilities. And in the chapter, you will see that this has also triggered the whole evolution of new concepts, of new terminology to capture, for example, the injustices that small-scale fishers are subject to, and including, for example, the blue justice concept, which did not pre-exist. And with this, I hand back over to Fikret. Right. Okay. So let's step back a bit and look at some of the background. We just finished a quick summary of the relevant chapters, and but by the way, the photos we have included are those from the book itself. FAO books tend to be very colorful. We spent some time and effort in commenting about the cover design, about the choice of photos, and so on. So it's a colorful book, which I hope would make it interesting for students and practitioners. Now, the one really important study as a background to this volume, other than the guidelines, is the IHH study, the Illuminating Hidden Harvests. It's a big report by the FAO, but there's also a journal paper version of it with Javier Basurto as the lead author. Nicole is one of the co-authors. She's, of course, also a major person in the report of the IHH study. But this is the one that tried to quantify some of these invisible harvests, the hidden harvests, and came up with some startling numbers. There's some 60 million people globally who work in small-scale fisheries and value chains. In 2016, which was the most recent year available, the report itself is 2013. The journal paper just came out in Nature in 2025. What's striking is that 60 million people, in fact, would be something like 90% of the total number of people employed in capture fisheries globally. In other words, most fishers, overwhelming majority of fishers, are small-scale fishers and supporting people, including processing and so on. Now, that number does not include people engaged in subsistence fishing, and that's another 53 million globally. I know how important this is because I've worked in Northern Canadian Indigenous fisheries, and I know that people do a lot of this, and it's not reflected in any way in any statistics. So this was this by itself is a major finding of the IHH study. So if you add all of these up and their families, it's close to 500 million people who are involved in, at least partially, in small-scale fisheries. The other striking finding is that of all people involved in small-scale fisheries, something like 4 out of 10 are women. Next, please. Now, that's in the context of trends in world fisheries. The first graph is marine and inland, and it shows that the light blue, the marine catch, has been fairly stable since about 1985. The dark blue is capture fisheries inland. It's a fairly small part.
The pink is the aquaculture, which now inland. Inland is Aquaculture the lighter shaded. aquaculture marine, and the red is aquaculture inland, and it's the aquaculture that has been growing, and not the capture fisheries. If you look at the other graph on the right, underfish stocks, well, if there is such a thing, they have been declining over the years. The maximally fished stocks, so maximally but sustainably fished stocks, seem to be holding their own over the years. These graphs go from 1974 to 2021. But the alarming thing is that the overfish stocks have been growing in number. So that's what we have to work with. Next, please. If you look at small-scale fisheries in terms of social justice and in a historic view, and I'm old enough to be able to offer you a historic view, by which I mean I've been active in these areas pretty close to 50 years. So there are a number of current developments in change. Some of it is covered in chapter 1 that Nicole headed, some chapter in 2, which has the background. But there are these developments, and some of these are favorable to small-scale fisheries and social justice, and some are not. The major conceptual shifts, which is more in a moment, but more participatory management and more holistic management, more systems view, are favorable, I think, overall. And these have been most apparent over the last decade or so. But the changes in coastal resource use, looking at in the global picture, and changes in the coastal environment, including environmental problems, do create major challenges. Back to Nicole. Yes, and to continue a little bit more on what Fikret just mentioned, these major conceptual shifts in fisheries management that we could observe from the literature, from the experience, from all the people that contributed to this volume, is that the two shifts to change this in concept really seem to stand out, that are particularly relevant. And one is this adoption of a systems view, in fact. So from looking at fisheries as a very narrow focus, mostly on the resource, in a way, mostly on looking at the fish as a center of attention, and moving out and embracing a more holistic approach, has really been an important change. And that is something that, while we still don't see it fully reflected, for example, in the way that fisheries departments or fisheries ministries are structured, it is something that is changing. There is often still a dominance of people with a background in fisheries biology that look more at the environmental part, but we do see some bright spots, as some like to call it. For example, from our experience with FAO, we see that some countries in Africa now are they have introduced what they call gender desks, where they have dedicated staff looking at the gender dimension, and in a way that is a small example of the recognition to also look into the social dimension of small-scale fisheries much more and dedicate resources to it. So it's really some expression of political will that we can see there. And the second important shift relates to increasing the use of participatory governance. Again, there was this trend towards more centralized fisheries management that happened at a certain point, but then also the recognition that that model does not work for all fisheries. And then the recognition that the delegation of authority to the users can really make a difference. So this
experimenting with these different types of participatory governance is something that is ongoing and that we hopefully will see much more of, and collectively learn how to make it better in the future as a way to govern the small scale fisheries. And these trends have been accompanied by important learning-based approaches, obviously, and the evolution of concepts, as I just mentioned, for example, the concept of management, moving away from thinking about managing the fish to managing the people. And again, that's not new, but this book really kind of brings together in one place a lot of that history. And that is, I hope, really a useful contribution. And we also have other concepts that we can see this evolution. And then we can also see the appearance of new concepts. Again, the human rights-based approach is something that has not been looked at for a long time in fisheries. And Eddie, who's here again, is one of the pioneers and champions in bringing that aspect into fisheries. And now you can see it reflected in at least in words in many places. And the work that also TBTI is doing by, for example, flagging the cases where there are potential or real human rights violations is very important to really bring that human rights-based approach to life in small-scale fisheries. And throughout the chapters, the book also illustrates some major changes that occurred in the use of coastal resources and the changes in the coastal environment. First, we are obviously facing a myriad of environmental problems, in particular through climate change and biodiversity loss in terms of ecosystem or habitat losses, but also in terms of loss and overfishing of species and the loss of genetic diversity. And secondly, there are changes in the use of coastal resources. We can observe an increasing concentration of economic power in the ocean economy, where in many sectors only a few companies dominate, and we will look at that more in the next slide. And that really is in many places crowding out the small-scale fisheries. And all of this in a way contributes to the enclosure of the aquatic commons. And with the fisheries, within the fisheries sector, another aspect that is important to highlight is this privatization of the aquatic resources through what often is referred to as rights-based fishing, and that does not necessarily relate to the human rights in this case, but to the fact that rights, user rights, management rights, access rights are delegated, and that can happen in many ways. It can happen through delegating those rights to a community, but importantly, it can also happen by sharing or delegating, giving those rights to individuals or to private companies, for example. And what we can observe here is the rise of the use of individual transferable quotas, or ITQs, as a way to manage fisheries. And that means that these shares for catching are given in many cases, again, to companies. And what we see there is that leads increasingly to a concentration of those quotas in the hands of very few, again, crowding out small-scale fisheries and from some of their traditional areas. Just to illustrate that briefly, this is a visual from a publication that was led by our colleague John Verdin from Duke University. And this illustrates this concentration of economic power in the ocean economy. The percentage you see here refers to the revenue share that is accounted for by the top 10 companies in each sector of the ocean economy, which is actually evolving so fast that not all sectors that are relevant by now are necessarily depicted here. But what you can see, let me see, down here on the right-hand corner, is the seafood sector. Now, and the seafood sector is among the most valuable ones in one way. If you look at the total value in terms of the sector, which is $276 billion that is generated by that sector. But 15% of that total revenue are owned by only 10 companies. So
to put that back into perspective with the numbers that Fikret shared from the IHH study that estimated that over 60 million people are employed along small-scale fisheries value chain, but I must qualify that that includes inland and marine. But even then, you can see that if that amount of people is working in small-scale fisheries, but then 15% of the total revenue is owned by 10 companies, there is an issue in terms of the distribution of the benefits that are derived from the sector. And that is part of the social justice issues to carefully look at. And I hand it back to Fikret. Yes, thanks. What we have here is a visual of what all these other uses mean for small-scale fisheries. You can see protected areas, you can see cruise tourism, you can see container ships, you can see wind generation, ocean mining, etc., etc. And basically what this has resulted in is a marginalization of small-scale fisheries, which you see at the bottom of the cartoon. Except it's not a funny cartoon. It's a really it's a cartoon that does concern us. Next, please. I'm going to skip this fairly quickly. We've talked about privatization, ITQs. We're running out of time. Next, please. So we got three conclusion slides, but we don't really have time to go over them in some detail. To me, one of the biggest issues is this question of the ability to exclude other users. And according to the commons theory, collective action is not possible unless a small-scale fishery can exclude other uses that interferes with it. Because collective action requires making and enforcing rules among the fishers themselves. And these are usually socially enforced, not by government. And also to remind ourselves that small-scale fisheries were historically community managed, and many of them still are, if you look at the Hidden Harvest report. And a related issue, a bit of a caution, is that social justice also needs to be exercised within fishing communities. Many of these communities include minority groups that are disadvantaged, and it certainly includes one major group that's disadvantaged often, and those are the women. Next, please. Back to Nicole. Yes, these are the last two slides. We know this is a lot of information to take in, so I'm also gonna be a bit shorter here because it's also repeating basically a little bit, but it's just to again emphasize that the book chapters, they really provide many examples that illustrate the adoption of a systems view and participatory management of small-scale fisheries that show that they're really useful preconditions for social justice. So you will find both the introduction to the concepts, but then also the illustration through practical examples and experiences. And this is really something that is in a way a key message we want to have as a takeaway from the book. The other point I want to highlight again, because it's very close to my heart, and I think it fits here, the second last point, that the human rights-based approach is really important because it does give this new angle to integrate social justice into the small-scale fisheries governance and empower. It also is a pathway to help empower small-scale fishers actors and help build their capacity to respond to environmental, economic, and social change. And again, I think that the example that Amy will provide later with her colleagues can speak and illustrate that a little bit more. And that in many instances relates closely to the need
to address this inequity in resource access and environmental degradation, which creates vulnerabilities that threaten small-scale fisheries sustainability. And this means that this reduction of vulnerability is really a key step towards small-scale fisheries sustainability. And just also to share with you, in this book, in the chapter on the livelihoods, we have a definition that says that a livelihood is sustainable when it can cope with and recover from stresses and shocks. And this really also applies generally to small-scale fishery sustainability. A key point here that to maybe inform the discussion later and the thinking is that the third point that it requires the reduction of vulnerability and the resilience of communities does not only require the secure and exclusive access to fishery resources, but also that capacity to maintain and improve the flexibility in the options for small-scale fisheries, because sometimes the options actually lay outside of the sector also. So that's also a point that is important to keep in mind, but it requires access to other things such as education, for example, to create choices and options, livelihood options for small-scale fishers. And let me just conclude with the last point here, that social justice really fosters the ability of small-scale fisheries to deal with environmental changes, the threat of an expanding ocean economy. And let me add here also that it seems we're only talking about the ocean, but the book also illustrates many cases from inland fisheries, and there are similar processes happening that are threatening the livelihoods of small-scale fishers. Now, for example, just think about the damming of many rivers for the production of energy or the abstraction of water for agricultural users or other users that really have a massive impact on the many people that depend on inland fisheries, either for employment, but more importantly, in many cases, for subsistence and for the household, food security and nutrition. So all of these changes in the use of the coastal resources is happening. It is changing what is happening, but there is this increasing pressure on the aquatic commons that really puts a threat, and where the social justice dimension needs to come out much more strongly. With this, I'm sharing here very optimistically the QR code that you can scan in to see the publication and the DOI. When you try to open these, they are both still empty shells at the moment, but we're literally, I said that for a while, but I still believe it's going to happen. Eventually, those are the gateways to access that publication. We will also make sure that through the TBTI newsletter and other parts, we can share that link again and make it available once the book is really online, which again should happen any day. And with that, we're going to conclude our presentation, and I take the opportunity to thank Fikret, obviously, and also the co-authors that are here in the audience for all the contributions. Thank you. Thank you so much, Nicole and Fikret. Congratulations once again on the book. I know that some authors are in the room as well, so thanks for that. We live stream to YouTube. I forgot to mention that, so there are people viewing from the YouTube, so welcome to the webinar. Actually, we are pretty tight on time, but I don't want not to give a couple minutes at least in case somebody have in case anyone has a question for Nicole and Fikret. Feel free to just turn the microphone and your camera as well. You have any question? I'm not sure I'm gonna be able to see the hand, by the way, just to let you know. So that's why I said just turn on your mic if you wanted to say something. Hi, this is Sylvia Salas from Mexico. Sorry, I cannot turn on my camera, That's but okay. it's so great to listen to you both about the integration of this comprehensive book, and I was interested in this part where you mentioned that some of the inland water fisheries can be included. I think sometimes there is something that is missing, and the context can vary and the challenges.
So I don't know if you can indicate if it's examples or how some of the difference that we can find in the challenges that these fisheries are facing. And thanks to you both. We're looking forward for the book. Shall I? Yeah, the challenges for inland fishing is somewhat different from coastal. For example, there are fewer problems with, let's say, the equivalent of ocean mining, etc. But there are other problems of urban encroachment and, of course, increasing use. Diversion of water, for example, is one that Nicole mentioned. It's we did try hard to include inland resources. Obviously, they're important, as you see from the aquaculture point of view, and I think it's going to need more attention. The ocean economy, the blue economy, refers to the sea, and not really to any extent to inland waters, but there are some large inland waters in Africa, in North America, Southeast Asia, which need more attention. And well, that's one area we can do more. Thanks. Yeah, maybe just briefly to complement. I mean, I cannot I cannot agree more, Sylvia, that if small-scale fisheries is overlooked, then the inland small-scale fisheries tend to be even more overlooked. Even in the way we speak about it now, we speak of the sea, we speak of the ocean. It's just implicit still this image that it's more in the ocean space. So I have shared in the chat also the link to a separate report that FAO's inland fisheries team has produced. That is really it just came out last year. And that really gives an overview of the inland fisheries at the moment, and spells out some of the challenges. So maybe that can also provide some useful input to think about inland fisheries. Thank you. Thank you. Any other question from anyone else in the room? Okay. No? All right, well, that's great. Okay, so we would be looking forward to reading the book, of course. And yeah, and that should really generate more conversation. It's exactly what you both outlined it very well. You know, there's a lot of progress, but there's also a lot of challenges still. And that's why we are here to try to address it. But the point about why social justice matters and how to use approach like human rights-based approach to help bring social justice to small-scale fisheries in the inland and the coastal and the marine system is important. So I think that's a very important message. So thank you once again, both of you, for sharing with us what you do. And yes, so we're gonna let you take a break while we're waiting. And we're gonna do some transition before we go into the next set of webinar. And this is exactly why we are here for the day of the World Day of Social Justice. Usually TBTI organizes something and we need to do more of that because it's never enough to, really bring awareness to what's happening. So Young Futures are part of that group, that again, if we talk about inland being marginalized from the small scale fisheries, I think youth voice or youth actually has not received sufficient attention. So there's a bit of intergenerational equity and justice issue. And this is why we are bringing attention to the young people, right? The youth. And we have been today we launched the Young Futures Call, which is asking youth to tell us why it's important to listen to them or what they have, or how they see the future. So we have some contributions that we have collected earlier from TBTI hubs that we like to share with you. So let's take a look at them. So the contribution can be in many forms. So if you're working with
any of the youth in your network and you'd like to share that, that would be really. So this one is actually from ilog sa mga isla at bundok. Sa tubig niyo'y nasusulat mga kwento at alamat. Parang mga guhit sa aming mga palad. Kakambal ng tadhana at buhay naming lahat. All right, so that was an interpretive dance that showed that we youth are part of nature. So that's what, again, you know, so that's just an example of what we received. Let's check out another one. This is somebody who's speaking about why future. I mean, this is he's from Malaysia. Why youth voices matter. It's crucial to listen to youth because we are the one who will inherit the consequences of today's decision. We have unique perspective and a strong stake in the future of our planet. The future that we want is a healthy oceans, clean, vibrant, and teeming with life, thriving coastal communities, resilient to climate change and supported by sustainable economic activities. We want a seat at the table, a meaningful participation of youth in decision-making processes. Okay, so that's Muhammad Isaac from Malaysia. All right, and just in time, we're gonna show the final example of what we received so far, and the person who contributed just joined the chat. He's been in and out. Go ahead. Fish from the fisheries resources. So as a young fisheries researcher, so what I want to see, we all the researchers, we do good work and eventually it's not implemented. So I want, as a researcher, I would like to see that the language of the research should be in a way disseminated. The small scale fishers also understand what we do, what we write for, what we fight for as a researcher for small scale fishers, because often small scale fishers has a perspective of us that maybe because of our research they are further marginalized and underestimated. So this is one thing I would like to see as in the future, that the language of writing and disseminating scientific knowledge should be more easier and accessible to small scale fishers as well. Okay. Great stuff. All right, so let's move to the second part of the webinar. So for that one, some of you may have already seen the announcement that it will be done in Spanish. So I won't be able to moderate that because you will not get much if I were to do that. So instead of me, we have Milena, Ariasa Schreiber, and Milena, let me introduce Milena properly, is the researcher and project leader at the Swedish Institute for the Marine Environment, Gothenburg University in Sweden. With a background on marine ecology and doctoral studies in the social science from the University of Bremen. Her research focuses on institutional challenges for sustainable fisheries management. On this topic, she has worked with commercial anchovy fisheries for fish meal production in the Peruvian upwelling ecosystem and with small-scale fisheries in the Baltic Sea. So, Milena, please take it from here. So I do what many of you might need to do, which is to look at the Google Sheet, which is now just being shared in the chat. If you were to click on that link, you will be able to get some highlights from the translation with the help of Katina. So go ahead, please, Milena. Thank you. Thank you, Ratana. Buenos días a todos. Vamos a empezar con la segunda parte de este seminario que trata sobre lo que sucedió en el Perú, en una comunidad pesquera en el mes pasado y las consecuencias que esto ha tenido. Voy a dar dos pequeñas instrucciones en inglés, así que tengan un poquito de paciencia conmigo y de allí vuelvo a español, al castellano. Como hemos dicho que todo este seminario va a ser en castellano.
For the people listening and for the English-speaking people, I have just two announcements. First one is, as Ratana said, you can enter the Google Doc and there will be some translation there for all of you. And then, of course, you are welcome to send questions and we will translate them. And the third message I have for you is that I would like to use the opportunity to thank you, our sponsors this afternoon for me, morning for you. We have first in TBTI, we work with an organization called Coast to Coast in Lobitos, Peru. Then today we have the support of the Swedish International Agricultural Network Initiative, SIANI, who are supporting the establishment of 5 TBTI's national hubs in Latin America. And finally, of course, TBTI Global, who we all know, and they engage in research and support for small-scale fisheries and their communities all over of the world. aquatic resources, in particular Part evolution. And there is some noise. Okay. Yeah, thank you very much. And now I will switch to Spanish. Como dije, vamos a dar inicio a la segunda parte de este webinario, de este seminario. Voy a empezar a presentarme a mí muy rápidamente. Yo soy Milena Arias Schreiber y soy científica asociada de la Escuela de Estudios Sociales de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Y hoy día vamos a tener 4 ponentes en este seminario. De hecho, ya les digo a todos que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escucharlos y tener una conversación sobre esto, que eso sucedió en el Perú el mes pasado, pero que todavía tiene consecuencias muy graves. La primera presentación va a estar a cargo de Emi Koch. Emi es una ecóloga social que vive en Lobitos, en Perú, y trabaja con pesca artesanal, estudia el impacto de la escasez de recursos y escasez de recursos en bienestar y resiliencia de las comunidades pesqueras. Ella fundó Coast to Coast y utiliza la investigación participativa con niños y jóvenes para aprender y comunicar sobre la pesca artesanal. Después tenemos a Henry Espinosa. Él es director de Lobitos Waves o Lobitos Olas y utiliza el surfing y el skating para involucrar a jóvenes que trabajen en su propio desarrollo, pero también en el desarrollo de la comunidad. Viene de una familia de pescadores y es surfista y muy buen fotógrafo. Después tenemos hoy día a Iván Vite, que es nuestro representante de la juventud. Él tiene también un proyecto llamado Lobitos Poncho, que ayuda a mujeres de la tercera edad y a jóvenes a producir toallas artesanales para surfistas. Y con este proyecto y ayuda de su familia, él ha podido estudiar en la Universidad de Trujillo, en Perú, en el norte del Perú. Y es parte también, estudió ingeniería ambiental y es miembro del Comité de Vigilancia Medioambiental de Lobitos para proteger los recursos naturales y a la comunidad pesquera. Y nuestro último ponente del día va a ser Tulio Chapilliquén. Tulio es pescador en Lobitos, tiene más de 40 años pescando en la zona, viene de familia de pescadores, pesca desde los 12 años, tiene un conocimiento que nadie le gana sobre la zona, los recursos, el viento, las mareas, todo lo que se puede saber respecto a la zona de Lobitos y sus aguas. Él también es fundador de Lobitos Aventuras del Océano
Ocean Adventure, para promover las prácticas ancestrales de pesca sostenible y sueña con preservar algunas áreas en lobitos para futuras generaciones y para la comunidad. Y con esto invito a Emi que nos dé la primera presentación de hoy día. Muchísimas gracias, Milena, por la introducción y hola a todos y todas. Primero de nada, quería agradecer al equipo de Too Big to Ignore, especialmente Ratana Vesna, Milena y Katrina, que está ayudando con la translación en inglés. Muchísimas gracias por este apoyo y esta oportunidad para hablar sobre este desafío acá en Lobitos. También quiero decir lo orgulloso que estoy de esas tres personas que están a mi lado por su increíble valentía y amor por su comunidad. Han arriesgado sus vidas literalmente y figurativamente por el bienestar de toda la comunidad y realmente lo respeto y me siento honorada de llamarlos mis amigos. Voy a compartir una presentación con información de contexto para brindar un apoyo visual de lo que Henry, Iván y Tulio van a hablar. Mi español, incluso después de todo ese tiempo que estoy viviendo aquí, ellos saben que no es el mejor, pero van a apoyarme si no está algo muy claro. Entonces, con esto voy a compartir mi pantalla. Una pequeña presentación acá. Ok. Entonces, voy a acercarme un poco. También. Ya, entonces, aquí estamos en Lobitos, en un pueblo artesanal en la costa del norte donde viven aproximadamente 600 familias. Lobitos recibe su nombre porque los pescadores notaron la gran cantidad de lobos marinos que viven aproximadamente, o que viven en la zona en el pasado. A lo largo de los últimos 120 años, lobitos han experimentado transformaciones dramáticas debido a la extracción petrolera, a la inversión extranjera y la ocupación militar y el desarrollo de turismo. La mayoría de los botes en la pesquería son botes de madera 5 a 7 metros con vela con motores petrolero de Nissan, desde un pistón a 4 pistones de fuera, desde 15 caballeros de fuerza hasta 60. También hay botes más pequeños de 1.5 a 3 metros llamados apetitos o small shoes que pescan más cerca en la costa. Los pescadores utilizan varios tipos de arte de pesca, desde pesca con atarayas, como la red de la papá de Henry, y la pesca con anzuelo y línea, como lo que está usando Tulio para capturar un cabrión aquí. Hay alrededor de 150 pescadores que practican pesca artesanal transmitida por generación a generación. Aquí está Tulio con su hermano y uno de sus hijos hace 10 años. También estuvimos justo hablando del importante papel de las mujeres como un columna vertebral de la pesca. Compran pescado para los restaurantes locales, preparan el pescado en casa, cocinan comidas para los pescadores, etc. Y estimamos que las mujeres representan más del 50% de la cadena de valor. Además, hay una mujer que sale a pescar en su propia embarcación. En Lobitos, las mujeres han desempeñado un papel fundamental durante miles de años. El pueblo Tayán fue un primer grupo registrado que habitó Lobitos alrededor del año 700 hasta la conquista española. Eran una ciudad matriarcal donde las líderes femeninas eran conocidas como capullanas. Hoy en día, si mencionas el nombre Capullanas a alguien, probablemente pensará en las misteriosas cuevas marinas ubicadas afuera de Lobitos, llamada así en honor de esas mujeres líderes, quienes, según la leyenda, incluso llegaron a encantar el propio conquistador Pizarro en el mismo lugar.
Estas cuevas forman parte muy importante del patrimonio cultural aquí en Lobitos y escenarios de muchas leyendas para los pescadores que pescan en alta mar. Hoy en día las capullanas han adquirido un nuevo significado y eso mucho que ver con la refinería de Talara que puedes ver en el fondo lejos del sur de las capullanas. El petrolero ha desempeñado un papel importante en Lobitos desde que las compañías británicas y estadounidenses convirtieron a perforar aquí a principios de 1900. Lobitos era conocido como un centro de riqueza extranjera por el primer cine de Sudamérica, o segundo, depende si preguntas a una persona de México, pero además un casinos, campos de golf, club de tenis, etc. Si bien los pescadores recuerdan haber obtenido beneficios indirectos de esa infraestructura, pero todavía las compañías petroleras mantenían una rígida jerarquía de clases. Durante ese periodo, los pescadores artesanales coexistieron como la fuerza laboral petrolera, pero fueron en gran medida marginados en los registros históricos, tratados como una población flotante en lugar de actores claves. En 1968, un golpe militar liderado por el general Velasco nacionalizó todos los campos petroleros en 6 días, expulsaron los operadores extranjeros y creando Petroperú, que va a jugar un papel importante en un minuto. La empresa estatal de petróleo que sigue en operación hasta el día de hoy. En este momento también los militares llegaron a Lobitos y reutilizaron la infraestructura petrolera que existieron antes. Pero durante esa ocupación de 30 años, los pescadores artesanales enfrentaron restricciones, por ejemplo, acceso limitado al muelle, a sus tradicionales zonas de pesca, impuestos injustos, controles un poco random de los precios de la captura y confiscación de las embarcaciones y equipos. Atrás del acuerdo de paz entre Perú y Ecuador, alrededor de 1999, la base militar de Lobitos fue desmantelada. Sin embargo, el ejército se llevó una gran parte de la infraestructura valiosa y así en cómo luce nuestro pueblo hasta el día de hoy. Para 2008, en los año 2008, el gobierno peruano declaró esas estructuras de madera como parte del patrimonio cultural. Con la salida del ejército, los surfistas comenzaron a llegar a la zona, alquilando poco a poco las casas de madera que quedaban informalmente protegidos por demolición. Ahora mismo estamos sentados en una de estas casas. El turismo de surf creció de una manera constante y este cambio económico trajo nuevas oportunidades comerciales, pero también conflictos territoriales entre familias con los pescadores y los turistas. Buscaron a privatizar terrenos. Eso sí, sigue ocurriendo el día de hoy con un nuevo proyecto de una carretera llamada La Costanera que está desarrollando para conectar 20 playas aisladas a lo largo de nuestra costa, incluyendo Lobitos. Y eso es una publicación la semana pasada sobre vendiendo terrenos. La comunidad en Lobitos ha luchado contra el poder con los petroleros hace mucho tiempo y ese momento llegó un momento muy fuerte en diciembre. Esta foto es una foto un poco famosa de Henry, que Henry tomó hace 10 años en las Capullanas. Esa es una foto de Henry el 21 de diciembre, después que un cargamento de crudo de refinería de Talara derramara a lo largo de casi 50 kilómetros de la costa. Henry
hablará en más detalle. Petro Perú fue llamado para limpiar el derrame días antes de Navidad y su respuesta fue explotadora. La empresa contactó a residencias locales para limpiar su desastre. Muchos de ellos son jóvenes locales como Christopher y Felix, sin equipo de protección ni capacitación y pagaron ellos $20 cada día. El derrame paralizó la comunidad y lobitos, surfistas, hoteleros, pescadores por igual iniciaron una protesta pacífica exigiendo un proceso justo para la compensación y para la limpieza. La prensa local se involucró también. Eventualmente, pocos días antes de Navidad, Petro Perú acudió al gremio de pescadores para reunirse con la comunidad. Iván se presentó con una copia impresa del decreto supremo que garantiza el derecho de las comunidades a existir justicia social y ambiental. Su defensa ayudó a abrir una comunicación directa entre la comunidad Lobitos y Petro Perú, y con el alcalde y la municipalidad, con el centro, las negociaciones de desarrollo entre diferentes sectores, y donde Iván tuvo un asiento en la mesa. Iván ahora actúa como un observador local para acompañar a los equipos de muestros de OEFA durante el estado de emergencia que está por 90 días, durante el cual la Agencia de Evaluación y Fiscalización Ambiental confirmó que los niveles de hidrocarburos en muestras de agua y sedimentos excedan la calidad normal. Literalmente, durante estas negociaciones, un fuerte oleaje golpeó el desembarcadero y el muelle de Lobitos. Los pescadores salieron corriendo de la reunión para intentar salvar sus embarcaciones y en menos de una media hora, 16 embarcaciones pesqueras se hundieron. En un esfuerzo para salvarlas, Henry y nuestro amigo Moisés fueron los primeros en lanzar al agua para ayudar a los pescadores como Tulio para que puedan intentar rescatar sus botes. Entonces, ahora diste pasar la palabra a mi amigo Henry. ¿Está? Sí. ¿Qué tal? Primero quiero agradecer a todos. En verdad estoy muy contento, nervioso también, de estar aquí celebrando el Día Mundial de la Justicia Social. Creo que llevamos muchos años trabajando en Lobitos, promoviendo, pues, de alguna forma que que la justicia social se lleve dentro de nuestra comunidad, y eso me motiva mucho y estoy muy feliz de estar aquí, ¿no? Gracias, Emi, por la introducción que has hecho, del contexto de todo lo que ha pasado y lo que es Lobitos. Eh, bueno, han pasado dos eventos importantes en Lobitos, ¿no? El primero ha sido un derrame de petróleo que más o menos tocó como 15 kilómetros de la zona de Lobitos de playa, y que afectó directamente a la vida marina, pues, ¿no? Yo fui uno de las primeras personas que llegó al lugar de los hechos, ¿no? Donde estaba el derrame. Y lo primero que hemos identificado ha sido animales que estaban muriendo las pequeñas tortugas golfinas que están casi en peligro de extinción en esta zona, ¿no? Estaban siendo afectados peces, estaban siendo afectado todo el arrecife y las rocas que son prácticamente esenciales para los pescadores de lobitos, ya que en lobitos no solamente se practica la pesca artesanal en mar, sino que también se extraen los recursos de las rocas, ¿no? Ese recurso ha sido directamente afectado por el derrame, ¿no? Lo otro que he observado en ese primer momento ha sido algo que mencionó Emi, que los que fueron contratados para empezar la limpieza fueron los mismos ciudadanos de Lobitos, ¿no? Mezclados entre jóvenes y adultos de la misma comunidad. Personas que estuvieron exponiendo su vida en el principio con el motivo
de contener el petróleo para que no se esparza a las playas más principales de Lobitos, ¿no? Lobitos es una comunidad que vive de la pesca artesanal, pero que en los últimos años está tomando un enfoque más en el tema turístico, ¿no? Entonces, la mayoría de personas que estuvieron en ese primer momento estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para retener el petróleo en esa playa y que no se vaya hacia la playa principal, que es donde ellos están prácticamente, ¿cómo se dice? Incursionando abriendo sus propios negocios para vivir del turismo, ¿no? Eso fue algo increíble. Yo estuve durante todo ese proceso, pude reconocer un montón de emociones en los rostros de las personas en ese momento, ¿no? Una de esas emociones, de hecho, ha sido la frustración, el enojo, ¿no? Fue otra emoción que se podía que se podía observar en ellos, ¿no? Eh, Otra cosa que yo he observado dentro de ese proceso es que la petrolera desde el inicio quiso minimizar el evento, ¿no? Ellos, desde el primer momento, el mismo presidente de la empresa Petroperú dijo en el día siguiente después del derrame que había sido un derrame muy pequeño, ¿no? Y que las playas ya estaban cristalinas y que el mar ya estaba limpio, ¿no? Y eso realmente hacía que la misma comunidad se llene de más enojo hacia la misma empresa, ¿no? Porque eso era mentira, pues prácticamente nosotros estábamos observando que el petróleo había dañado y afectado una gran cantidad de playas de la comunidad, ¿no? En efecto, los pescadores dejaron de ir a pescar, no salieron a pescar durante ese tiempo y aún los pescadores están retomando, ya después de 2 meses están retomando un poco su actividad, pero no es normal, ¿no? No es la de antes, ¿no? Y lo están haciendo con el miedo de exponer a sus familias tal vez a la contaminación que tal vez los peces puedan tener, ¿no? Todo esto debido a que la empresa y el mismo gobierno o las mismas entidades encargadas de hacer la vigilancia y seguimiento del derrame no dan datos precisos, pues no tenemos datos precisos de cuánto ha sido la cantidad derramada, no sabemos exactamente si los peces ahorita, en este momento, están libres del hidrocarburo, ¿no? Del petróleo. La misma comunidad está en un estado de caos, ¿no? Porque la incertidumbre genera ese caos que hace que la comunidad prácticamente entre ¿cómo se llama? No sé, pues no sé, en desesperación, ¿no? En tristeza, ¿no? Un montón de emociones que son complicadas de llevar, ¿no? El otro evento que pasó en Lobitos ha sido el oleaje, ¿no? Que recibimos el 27 de diciembre, justo cuando estábamos en plena conversación con la empresa petrolera, estábamos todos en el Coliseo, donde se estaba llevando un diálogo entre la comunidad y la empresa petrolera para debatir cuáles iban a ser ¿cómo se llama? La responsabilidad de la empresa con la comunidad, ¿no? Y en ese momento tuvimos que salir corriendo de la reunión y irnos al muelle, ¿no? Yo he sido también una de las primeras personas que se ha tenido que lanzar al mar para ayudar a los pescadores a movilizarse desde el muelle hacia sus embarcaciones. Nosotros hemos llegado tarde al muelle. Cuando hemos llegado ya una ola grande había destrozado algunas embarcaciones de la comunidad, ¿no? Lobitos es un pueblo pequeño, son pocos pescadores y la cantidad de botes que se ha dañado sigue siendo significativa para la comunidad, ¿no? Emi está hablando de 16 embarcaciones que han sido dañadas, ¿no? Parece, suena como un número pequeño, pero directamente en comparación a la cantidad de botes que tenemos en Lobitos es una gran cantidad, ¿no? Y si fuera solamente una embarcación, igual para nosotros, para la misma comunidad de Lobitos, se siente como un daño fuerte, ¿no? Chocante. Sobre todo porque el arte de la pesca aquí es un arte ancestral que viene de generación en generación. Perder un bote no solamente significa perder una herramienta de trabajo, sino significa perder un tesoro familiar, ¿no? Que ha sido heredado de familia, ¿no?
Y eso es algo que yo puedo decir como con facilidad, ¿no? Y puedo decirlo que lo sentí en el mismo momento que estuve en el muelle, ¿no? Uno de los afectados ha sido mi padre, ¿no? Mi padre también ha perdido su lancha pequeña, su zapatito, y su bote que estaba ahorillado para ser reparado. Bueno, el oleaje lo golpeó y terminó rompiendo algunas piezas, ¿no? De algunas maderas de estos, ¿no? Y bueno, directamente sentir esa transmisión de todas estas emociones que se han vivido entre los pescadores, directamente de mi padre, de mis amigos, ¿no? Somos un pueblo pequeño, entonces todos nos conocemos. Ha sido bien difícil. Hasta hoy en día creo que las familias están tratando de sobrellevar todas estas emociones que se han vivido en ese momento, ¿no? Justamente Tulio, que está aquí presente, él perdió su embarcación y hace unos días que estábamos hablando, él mencionaba que todavía le cuesta asimilar, pues, ¿no? Que perdió su embarcación, ¿no? Y si nos podemos imaginar ahora con todas las demás familias que prácticamente viven de la pesca, ¿no? He podido reconocer que las embarcaciones que se pierden en lomitos son principalmente el fuente de ingreso de la economía en las familias, ¿no? Lo que hace que estas familias se queden sinceramente sin el recurso del trabajo. Y sobre todo en una comunidad donde no existe como otra empresa o otras fuentes de trabajo, ¿no? La otra empresa que trabaja en esta zona es la petrolera, ¿no? Es la empresa petrolera. Y los lobiteños no tienen, pues, la oportunidad de trabajar en esta empresa, ¿no? Si te dan la oportunidad, te contratan para hacer servicios de seguridad, ¿no? Y es medio complicado, ¿no? Entonces, estamos hablando de una comunidad de pescadores que se queda aislada ante un derrame de petróleo y ante un oleaje como el que hemos pasado, se quedan sin su herramienta principal de trabajo, ¿no? El gobierno está haciendo algunas cosas para ayudarlos, pero nunca, hasta ahora no son, ¿cómo se llama? No son, Significativas. no son significativas, pues no cubren la pérdida que se ha hecho, ¿no? Nosotros como organizaciones hemos actuado desde el primer momento. Nosotros ofrecemos servicios educativos a través de los deportes, a través de las artes, ¿no? Y nuestro principal respuesta ante esto ha sido realmente aperturar lo más pronto posible nuestros talleres para poder brindarle a los chicos y a los jóvenes un espacio seguro donde puedan tal vez olvidarse de estos pequeños hechos, pero al mismo tiempo ellos entran a nuestros espacios para desestresarse, liberar, compartir, crecer, pero hemos mantenido el espíritu de poder hablar sobre estos temas dentro de nuestros propios espacios, ¿no? Y creo que ha sido súper importante las cosas que estamos haciendo ahora con los niños y con los adolescentes. Y estoy muy feliz ahora de poder darle el pase a Iván, porque Iván ha sido participante de los programas, de nuestros programas, ¿no? Y, y él puede, ahora que es un ingeniero ambiental, él puede como, como, como seguir, pues, la continuidad de todas las cosas que hemos buscado nosotros como organizaciones desde el inicio. Muchas gracias. Bueno, gracias Henry por el pase. Muchas gracias también a los que están presentes por la oportunidad de brindarnos este tiempo de poder conocer más nuestra historia como comunidad de lobitos, una comunidad que busca seguir creciendo, surgir y lamentablemente estamos pasando por un momento muy difícil con lo del derrame que ocurrió el 20 de diciembre y el oleaje que ocurrió 7 días después. Eh, Han sido tiempos muy difíciles para toda la comunidad, pero si hay algo que tengo que rescatar mucho es la organización que hemos tenido. Hemos sido un pueblo muy organizado, hemos sido un pueblo que ha actuado con calma. Uno de los primeros pasos que hicimos cuando ocurrió lo del derrame fue organizarnos como comunidad,
¿Por qué? Porque en Lobitos hay muchas actividades económicas que se vieron afectadas con lo del derrame. Principalmente tenemos a los pescadores, después tenemos a los dueños de los hoteles que trabajan también con lobiteños, que con el derrame del petróleo muchos turistas cancelaron sus reservaciones. Entonces los hoteles también vieron un menor ingreso, los restaurantes, los mototaxistas que llevan a los surfistas a las playas, los emprendimientos que vendían muchas cosas que eran compradas por turistas. Este grupo de personas y muchos más se vieron muy afectados. Es por eso que se organizó una comisión de negociación, se llamaba. Esta comisión de negociación estaba liderada por cada líder de cada grupo afectado, pescadores, hoteleros, restaurantes, con la finalidad de que sean ellos la representación en la conversación de negociación con la empresa Petroperú. Es así como este grupo de 14 personas comenzó a ir a Petroperú a exigirle que den una respuesta y fue 7 días después que se obtuvo una primera reunión con representantes importantes de Petroperú en Lobitos, con todo el pueblo de Lobitos. Vino el gerente general de Petroperú, el cual solamente estuvo unos minutos, pero después de eso hubo un arreglo de que las personas de que se quedaron tenían todas las facultades de llegar a un acuerdo con Lobitos. Entonces, ¿qué pasó en esta reunión? La mesa de negociación, las 14 personas, estaban de acuerdo en que el pueblo exige una justicia social y una justicia ambiental. Nosotros queremos que se recupere en el 100% el ecosistema dañado. Las playas que se vieron muy contaminadas, hasta el momento aún las rocas se puede visualizar, aún las manchas de petróleo. Estas rocas son el hábitat de recursos hidrobiológicos. Uno de los más conocidos es el percebe. El percebe es un recurso que está pegado en la roca y este percebe uno lo sacaba, lo llevaba a su casa, lo hervía y lo preparaba en comida, en ceviche, en tortillas, en muchos platos. Y este percebe se ha visto contaminado por el hidrocarburo y hasta el momento, de 2 meses después del derrame, se ha visto que la cantidad de percebe que había antes no está. Hay mucho percebe que se ha perdido y este es un recurso muy utilizado en Lobitos. Es por eso de que exigimos una recuperación total del 100% del ecosistema dañado. Queremos que la empresa aplique métodos de bioremediación que ayuden a recuperar este ecosistema como lo teníamos antes, porque lamentablemente la vida marina en esa área no es la de antes, no es la de antes y eso nos preocupa mucho. Por otro lado, también como lobiteños nos hemos visto afectados económicamente, porque siendo una población que ya viene trabajando muchos años con el turismo, hasta el día de hoy hemos notado una gran disminución en el ingreso de turistas, una gran disminución en el ingreso económico que teníamos nosotros, y es por eso que queremos que la empresa también se haga responsable de eso, porque lamentablemente cuando uno ahora en internet googlea Playa Lobitos, la primera noticia que va a salir es derrame de petróleo en Lobitos. Y eso hace de que muchas personas no quieran venir a Lobitos. Eso hace que muchas personas se vayan a otras playas y eso nos viene perjudicando ya más de un mes. En esta primera negociación logramos unos primeros acuerdos. No es la solución final, pero seguimos en esa pelea. Después de eso, también se formó un comité de monitoreo ambiental, el cual busca que haya una transparencia con las instituciones del Estado peruano que están viniendo a ver la problemática. ¿Qué es lo que ha pasado? En Lobitos se ha declarado por 90 días una emergencia ambiental. Esto lo hizo el Ministerio del Ambiente. Esta emergencia ambiental de 90 días hace de que todas las instituciones competentes vengan realizando trabajos semanalmente. Aquí podemos encontrar a UEFA,
podemos encontrar a Sanipes, al Ministerio de Energía y Minas también y otras entidades, instituciones más. Y justamente el Comité de Monitoreo Ambiental busca estar presente cuando ellos vengan a Lobitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, OEFA viene a Lobitos y toma muestras de sedimentos, que es tierra de la playa y agua de mar. Y nosotros como comité estamos presentes cuando ellos llegan, porque es muy importante ver que están llevando las muestras, que están haciendo el protocolo correctamente, que las muestras son las que deberían llevar, porque ha pasado que hemos acompañado en una situación y de repente la playa se ve bien, pero cuando uno revisa o es muy minucioso, en la arena se ha logrado detectar unos pequeñas gotículas o gránulos de hidrocarburo totalmente frescos. Y es aquí donde nosotros le pedíamos a UEFA que lleve las muestras con estos restos de hidrocarburo y es por eso la importancia del comité. Venimos trabajando con UEFA ya desde hace un mes, ahora no hay mucha actividad, pero por otro lado hay instituciones que no están tomando la total responsabilidad del caso. Les conversaba lo del recurso hidrobiológico, el percebe. Este recurso debe ser analizado en laboratorio sí o sí. La entidad competente se llama Sanipes. Sanipes evalúa el estado de los recursos hidrobiológicos, pero sin embargo Sanipes se le viene pidiendo que lleven muestra de laboratorio hace mucho tiempo, pero no la hacen. Van a pasar ya, pues, ya creo que se cumplieron 2 meses desde que pasó el derrame y no sabemos cuál es el estado actual del percebe. Sabemos que se ha perdido en gran cantidad y eso nos preocupa mucho y lo cual obviamente venimos exigiendo más responsabilidad del caso a todas las instituciones. Eh, por último, quería comentarles de que nuestra labor como lobiteños ahora es luchar por la justicia social y ambiental. Yo he crecido en Lobitos, he crecido con los talleres de Wave, de que brinda Henry, con los talleres de Coast to Coast que brinda Amy, y en realidad eso ha ayudado bastante, y yo estoy seguro que en unos años los niños que ahora están en estos talleres van a ser unos grandes líderes, porque eso es lo que enseñan estas ONG, a ser líderes, a saber expresarse, a estar seguros de sí mismo. Y yo estoy seguro de que esta nueva generación que en unos años vamos a tener en Lobitos va a jugar un papel muy, muy importante. Ahora estoy también acompañado en el Comité de Monitoreo Ambiental con más jóvenes y en realidad nos sorprende mucho la realidad que estamos viviendo. Es muy impactante de repente el poco apoyo que estamos teniendo, pero ahí seguimos luchando. Estamos seguros de que vamos a obtener algo positivo para el pueblo de Lobitos, porque a decir verdad, tenemos todo para luchar por nuestros derechos. Esto es algo que nos corresponde. Se mencionó de un decreto supremo, el 081-2007, que es de 2007, hace mucho tiempo, pero que ahí se especifica de que estamos en todo nuestro derecho de exigir esta justicia. Es nuestro derecho y es lo que vamos a seguir peleando durante todo este tiempo que se nos presente. Muchas gracias por la oportunidad. Ahora le doy pase a mi tío Tulio, pescador de lobitos, que seguro le va a brindar muy buena información también. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Tulio Chapilliquín. Soy un pescador artesanal de esta zona por muchos años. Tengo como más de 40 años en actividad pesquera. Y bueno, lo que ustedes han escuchado, bueno, agradecer primeramente a la justicia por los océanos. Eh, Ustedes han escuchado, bueno, a mis oponentes, perdón, a los antes oponentes, mi sobrino y Henry. Y son tres generaciones que se han juntado en este momento, ¿no? Yo soy la tercera generación por parte de mi abuelo y mis padres, y los que ellos me enseñaron fue la pesca ancestral, pesca con línea de mano que hoy se maneja
al casi 100% aquí en Lobitos, ¿no? Y es algo que es sostenible, ¿no? Sostenible porque nos permite hacer una pesca responsable. Y eso es lo que yo desde pequeño lo tuve muy en cuenta porque lo aprendí de mis padres. Y hoy le transmito a mis hijos para que también ellos hagan algo responsable en la vida. Por supuesto, con ahora que Lobitos ya es conocido turísticamente por muchos visitantes que vienen a correr la ola y hoy en la actualidad pues vienen a conocer a Lobitos por la tranquilidad, por sus playas, por la paz que transmite Lobitos, ¿no? Les comento algo de esto para que tengan una idea qué es Lobitos y qué es lo que nos ha afectado en estos últimos tiempos, lo que es las contaminaciones. Esta contaminación que han hablado Henry y Iván ha sido una de las que ha llegado y que ha eh, y ha impactado más y, ¿no? y ha hecho más eco, ¿no? Comentarles un poquito de lo que cuando yo empecé, pues eran unos derrames inmensos en la cual en aquellos momentos pues no había temas sobre el medio ambiente como lo que hay ahora, la fotografía, el video como lo que lo hay ahora. Entonces ahora ya quedan plasmados, ¿no? Para poder difundir y que se hagan cargo las empresas, en este caso, que han sido responsables, en este caso Petroperú. Entonces, desde este punto de vista y desde lo que yo he venido viviendo eh, como pescador, he visto que ahora el impacto ambiental, el impacto de sobrepoblación de embarcaciones que ahora hay eh, en esta parte norte de Perú, en lo cual vienen minimizando las pescas, capturando, haciendo pescas ilegales y capturando especies pequeñas en la cual no dejan que se evolucione, ¿no? Que haga todo su tema de biodiversidad, ¿no? Entonces, en, en muchas salidas que he tenido, a veces yo he ido a pescar solo y quizás meditando con el mar, eh, siempre yo haciendo una pesca sostenible, siempre pensaba en buscar alternativas para la pesca, ¿no? Porque hay muchas alternativas. Hoy en día las pesquerías vienen ya haciendo un gran impacto de depredación, pero hay soluciones, ¿no? Posibles que se pueden tomar. En el caso de lobitos, lobitos es rico porque tiene muchos arrecifes, en lo cual tres tiene cerca frente a las costas de Lobitos y muchos peñeríos que están como a 6, 7, 10 millas, en lo cual los pescadores de esta zona salimos a pescar y, y quisiera comentarles un poco eh, la idea que siempre cuando estaba solo en mi embarcación meditando, pensaba en cómo cuidar un área, hacer áreas marinas de manejo, ¿no? En este caso, se podría cuidarlas por un espacio de 2, 3 años quizás, para que esto vaya evolucionando poco a poco y después hacer una pesca responsable, ¿no? Para las nuevas futuras generaciones de pescadores. Entonces, de esto se trata, ¿no? De no hacerle más daño al ecosistema marino, sino se trata de ayudarlo, de, de buscar alternativas, en este caso con las
autoridades, en este caso local, regional, autoridades también del gobierno como pues Capitanía, Produce, Cernam, que son los entes competitivos que, que velan por estos espacios marinos, ¿no? Entonces, con apoyo de ellos, yo pienso que se pueden hacer muchas cosas y así hacer una pesca sostenible a futuro, porque Lobitos, como les comentaba al principio, es turísticamente visitado eh, en todo el año y a mí me dio la oportunidad de hacer, de guiar a grupos de turistas a hacer una pesca sostenible, en enseñarles un poco la técnica ancestral y ellos se quedan maravillados. ¿Por qué? Porque hay personas que por primera vez pescan en su vida y al sacar su primer pez es una alegría para ellos. Entonces, eso a mí por primera vez me llamó la atención y desde la fecha en que yo empecé, hace como 13 años, hoy lo sigo haciendo. Y de esto se trata, involucrar un poco más a la comunidad, de hacer una pesca responsable y que las futuras generaciones de jóvenes pescadores traten de involucrar el arte, la pesca, las costumbres, las tradiciones en lobitos, ¿no? Entonces Gracias, yo, Tulio. Tulio, tenemos eh, que sí, apurarnos un poquito, estamos cortidos del tema. no te preocupes. Muchas Sí, gracias por porque todo. queremos dar oportunidad a la gente que haga preguntas también Ok, a todos perfecto, ustedes. gracias. No, gracias a ustedes. Emi, ¿quieres dar un resumen en inglés? Ah, sí, ¿O lo rapidito. hago yo? Como Ah, tú. sure, rapidito, yeah, sure. Sorry. You can, yeah, quickly. Ok. Si me permiten, voy a dar un pequeño resumen de las presentaciones, muy corto. I will now switch to English to present a summary, summing up what we had this afternoon, this morning for you. Yeah, we had a presentation from Amy about the history and how fisheries has been always a bit neglected by other industries taking place in the area. So the oil company have been always there for since many years, but not really integrated to the fishing community and the fishermen working there. Then we had in the history of Peru military government who also nationalized the oil industry, but it was also nasty to the community, kind of not really integration. And so after that, the army left and the infrastructure is there, and some people are living in these places that the army left. But yeah, in all over the years now we have this company working there. It's a Peruvian company, and last month we had this oil spill, and the frustration from the community was clear. However, there are good lessons to learn and things that the community is proud of. That was expressed very clearly by Ivan. They are proud of having managed to organize themselves, not just older people, but also younger people, to be calm, to react calmly, to protest at the same time, but to express what they want, which is social and environmental justice. They know they don't have the rights to ask for them, but still the reply, how the reaction of both the government and the oil industry is not enough at all. So there are some things that they are doing, like monitoring what's happening. The Peruvian government declared 90 days of emergency, environmental emergency in the area, and they are monitoring what's happening, but it's far than what is needed
actually. Basic things like knowing what is happening with the fish or the mollusks they are eating is not known. So there's a lot of uncertainty and a bit frustration, a lot of frustration. And the last presentation from Tulio was about looking at the future. He says that there are reef areas near Lobitos that could be somehow managed by the community, and that's what he is looking forward for future in the area. Okay, that's and now ahora vamos a empezar a las preguntas y que tenga el público sobre esto, por favor, las pueden dejar en el chat o simplemente entren en la conversación si están en el Zoom. No sé si hay preguntas en el chat. I wanted to say something why people are thinking about the question. Thank you so much, Ola, Amy, Henry, yes, Ivan and Tulio. Muchas gracias por tu presentación. It's really nice. It's, you know, so, I mean, I heard about it, but it's amazing what you share. So thank you for doing that. I really feel like, you know, the reason why we're having this webinar is to provide opportunity, right? For many of us in the room to help think about what we can do together, right? And I think we see the example that you did, Evan and Henry, and now we're seeing where you want to go with it, Tulio. But I'm just really kind of like to the group, right? To help think about what can we do as a group like ours, right? People in the room have a lot of experience also about how to deal with industry, how to deal with compensation, how to deal with, you know, first recovery. So you can tell us a little bit what would be most helpful for you, right? And then we can get the people in the room to say, well, how then we can contribute. Okay, Milena, translation or somebody? Sorry. You can skip the first part and then say gracias. I said that in Spanish. Creo que, Emi, tú estás más cerca de ellos, te van a escuchar mejor. Sí. ¿Qué necesitamos? Como qué solución, que ellos como que tienen un montón de experiencia, que ellos pueden como ayudarnos básicamente para soluciones, para, vamos a hacer estos tipos de exámenes o como que el gobierno actualmente como busca soluciones con nosotros. ¿Qué soluciones tal vez que ellos pueden? They're asking what I think. Well, I mean, it's not like we're gonna have just to make sure. It's not like we're gonna be able to have solution and fix everything. But we are just curious, right? This is an opportunity we don't get. We are alerting the world about this. This is being recorded. It's gonna go, you know, it's already live on YouTube. It's gonna be posted there. So this is your opportunity. Yeah. Yeah. Como, bueno, la empresa petrolera en Lobitos, como había mencionado Amy en su presentación, existe aquí desde hace muchos años, ¿no? Y desde todo ese tiempo hasta ahora, esta empresa, o es decir, la acción de extraer petróleo en esta zona, ha contaminado prácticamente nuestro medio ambiente, ¿no? A los pescadores, el hecho de que hayan puesto plataformas marinas en los arrecifes donde ellos tradicionalmente pescan, los limita, pues, ¿no? A tener como una pesca, tal vez más peces, ¿no? En estas zonas. Y también ha habido todo un conflicto social entre la empresa petrolera y los pescadores, ¿no? Porque la empresa prohíbe a los pescadores que pesquen cerca a estos arrecifes, ¿no? Los pescadores literalmente lo van y pescan cerca porque es donde tienen que pescar, ¿no? Pero se arriesgan a que venga la empresa y les ponga, pues, una, no sé, pues, una multa por pescar cerca de esto, ¿no? Donde prácticamente ese océano o esta zona del océano les pertenece a ellos, ¿no? Estamos hablando de justicia, de la justicia azul, ¿no? Estamos hablando del tema de la tenencia de esta zona, ¿no? Entonces yo creo que
que una de las cosas que buscamos nosotros ahora, sobre todo yo en el tema de estar exponiendo estos temas, es que lo que buscamos es que la empresa que está actuando ahora en la extracción del petróleo pueda cambiar las tuberías que usa, pues, ¿no? Porque están usando un sistema, una tubería que tiene muchos años, ¿no? Muchos años. Son tuberías que son obsoletas, ya están picadas, ya están rotas. El mismo presidente de la empresa petrolera, él mencionó que los derrames de petróleo en esta zona son muy comunes, ¿no? Dejando en claro de que las tuberías están ciertamente rotas en muchos lugares, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, no sé, algo, una idea que siempre he tenido o que quería pedir en este momento es que esta comunidad en la que estamos exponiendo ahora nos pueda brindar tal vez la oportunidad de que una empresa o una organización mucho más grande pueda venir con sus propios recursos a Lobitos, a Talara, donde está ubicada esta empresa, y pueda hacer un monitoreo tal vez del impacto, de cómo están sus tuberías, ¿no? Para poder nosotros de alguna forma movilizar a la comunidad y poder exigirle a la empresa que cambie esas tuberías, ¿no? Porque nosotros sabemos que esas tuberías están obsoletas porque vemos que hay derrames, hay flotes de petróleo en diferentes lugares en el océano, en tierra también, pero no tenemos como un papel, un documento o un estudio que nos diga, estás en lo cierto, están obsoletas, ahora puedes exigirle a la empresa que lo cambie, ¿no? Entonces, podría ser, no sé, que este seguido a través de esta comunidad pueda llegar a la organización que tenga los recursos para venir y apoyarnos, no sé, eso sería algo increíble, eso sería algo que directamente podría cambiar el rublo de la economía en Lobitos, ¿no? De la pesquería. Porque estamos hablando que si ahora ha pasado un derrame que ha sido significativo, pero imagínense si pasa otro con mucha más intensidad, sería un desastre ya que impactaría mucho más a la economía, ¿no? Esa sería una de las ideas que tengo y un pedido. Gracias. Yeah, but just to translate very quickly, Henry's saying something really important, and that's basically that this oil company, Petroperu, it has built its platforms on top of reefs that are really important for the local community. And even like if Tulio goes to fish on those reefs, he's going to get a fine to fish around those reefs. Moreover, the tubes that these platforms have are over 80 years old. And even the president of the oil company, when he came here, said to minimize the damage, actually told us, no, actually spills are very common here, which is more alarming. And so what Henry is saying is that we as a community have come together, small organizations, but maybe what could be helpful is just to have or organization that has more resources to be able to do an actual study to see what these tubes look like, because we actually through our campaign have contracted scuba divers to go and explore, but they just sent us a message a couple of days ago saying that they were afraid to come because maybe the oil company would what a denuncio, like a I don't know what the translation in English, but like would they were afraid to basically go and look because maybe the oil company would scare them, like do have tactics of that. So basically, Henry is just saying to have someone who could be a bit bigger authority to help actually study what's going on and support the idea of Tulio, which is having our own community monitoring system where, yeah, we can do that. That's great. Thank you. Milena, back to you. Yeah. In Spanish or in English? Bueno, si tienen algunas más ideas, usan el hacer un monitoreo. Sí, Iván. Sí. Yo quería agregar que lamentablemente nos sentimos solos. Estamos actuando en base a lo que pensamos como comunidad. Damos mucha ayuda, creo que necesitamos en el aspecto social ayuda inclusive legal, porque sabemos que Petroperú va a ir por ese lado legal. Sabemos que ellos tienen una gran cantidad de abogados que están viendo la forma de darle la contra a la comunidad
y lamentablemente somos una comunidad de que no contamos con todos los recursos para contratar al mejor abogado o a varios abogados que nos defiendan. Eso es algo muy importante porque estamos actuando como nosotros pensamos que en realidad hasta el momento está yendo bien. Tal vez creo que se puede llegar a una solución más rápido, pero estamos yendo a paso lento, pero seguro. Con respecto al ámbito ambiental, justo lo comentaba Henry, el monitoreo, el estudio ambiental por parte de algún tercero es muy importante porque nosotros hemos visto el ecosistema dañado, pero hemos leído, nos hemos informado y esos ecosistemas pueden tardar años en recuperarse. Pueden tardar mucho tiempo en volver a estar como estaba antes. Y cuando nosotros le mencionábamos esto a los señores de Petroperú, nos decían, pero ¿y tú cómo sabes? Has hecho, estás seguro? Porque de repente eso se recupera en unos meses y en realidad es ahí donde necesitamos algún estudio, algo que refuerce lo que nosotros decimos, porque lo decimos nosotros, lo dicen especialistas también del área ambiental, que ellos coinciden en que eso puede tardar como mínimo 5 años, a corto plazo, a mediano plazo 10, inclusive a largo plazo más de 15 años. Y eso es algo que nos preocupa mucho, porque el ecosistema que hemos tenido hace apenas 2 meses y medio no va a volver a ser el mismo en muchos años. Y eso es algo que es muy, muy preocupante y es algo que debemos tenerlo más claro y sería muy importante un estudio que confirme justamente la pérdida temporal de, lamentablemente, este ecosistema. Lobitos está trabajando lento, pero seguro porque está trabajando solo. Creo que necesitamos mucha ayuda en el área legal como también en el área ambiental. Y eso es una de las preocupaciones que tenemos. Sí. Gracias. Okay, muchas gracias, Ivan. Just very quickly, so what Ivan is mentioning is that they feel that they are strong as a community, but they feel also they are left alone. They feel very lonely and that they need support, for example, from lawyers that could help them to know what their rights are and things like that, but also environmental monitoring people who can go and really because there is some environmental monitoring, but they don't talk with the community and ask them what are the needs. So like, for example, this Percebes story, they want to know what's wrong with this resource that they are eating. So monitoring environment, but that's the one they need actually. And because many times also they express to the company that they worry about this and that, and the company says, but how do you know? So there's no authority of their knowledge. So someone, scientific community or environmental monitoring that could go and say, this is what is happening, and so they can get support from that. Those are the two basic ideas that I would like to discuss. I know we're running out of time, but Tulio just wanted to say one. Yes, Solo- of course. Sí, por favor, Tulio, sigue. Sí. Solo para reforzar un poquito la idea de lo que dice Iván y Henry es de que en la parte de México también ocurrió hace muchos años un derrame así, ¿no? Y arrojaron los estudios de que para recuperar esa área pasó mucho tiempo, no sé, algo más de 10 años. Entonces, o sea, solo para reforzar la idea de que es bueno de que venga gente a hacer un estudio, ¿no? Eso, Yeah, sí. Tulio just said that it's very important that they know that this recovery from oil spills takes a long time, 10 years or even more, but they need this kind of evidence or people saying that so that measures are taken against those. Because if they said, as I said, the company just said, how do you know this takes 10 years or 15, or maybe it's just 1 year. So they need this kind of information for them to protest. Yeah, and there are a lot of examples of oil spill around the world that happened, and
the impacts are really 10, 15 years and 20 years in some cases, and you still see that they're recovering. Yeah, unfortunately. We do just want to say thank you so much for this opportunity. Like it has felt very sort of alone on the ground because everyone is sort of looking down at you a little bit, but just this opportunity to share the story and be here with you all, we just really appreciate it. Yeah, we have a question, una pregunta así de Silvia Salas. Silvia. Sí, perdón, estaba buscando mi micrófono. Muchas gracias, Emi, y todos ustedes desde el Perú. Nosotros en México, como se acaba de mencionar, sí hemos tenido casos de derrames. Y de hecho, en los últimos derrames o accidentes, incluso accidentes pequeños, comparado con el que tuvimos, el que refiere Tulio, se refieren a que ha sido por falta de mantenimiento. Creo que es un problema fuerte. El problema con petróleo o con energía es que se consideran áreas de seguridad nacional y eso los hace muy difíciles de acceder o de que alguien externo pueda ir y brindarles ayuda. Entonces yo creo que es muy importante que ustedes sigan llamando la atención, visibilizando, llamar prensa. Con el British Petroleum que hubo acá hacia el norte, entre Estados Unidos y que se considera que pudiera llegar a México, a nosotros nos visitó un abogado, quién sabe de dónde salió, que obviamente decía que podía resolver. Hay abogados que obviamente lo que hacen es apoyan, ellos de lo que recuperen, cobran sus ingresos. Entonces, existen mecanismos, pero sí son muy, muy complejos por el tipo de industria, ¿no? Entonces, lo que yo les sugiero es llamar atención de la prensa. Yo sé que el sector académico es muy fuerte también en Perú. ¿Cómo atraer a esa gente que también les pudiera ayudar? Lo único que les comparto es que sí sabemos que es un sector complejo, pero que también sí hay espacios y hay reportes que a lo mejor les pudieran ayudar y pues bueno, yo les comparto algo después a través de mí, pero pues ustedes sigan haciendo visible esto. Muchas gracias por compartir. Gracias. Gracias, Silvia. Y creo que ya nos pasamos bastante del tiempo, vamos a terminar ahora, pero se ha abierto al menos una comunicación, quizás se pueda establecer, seguir la comunicación con las experiencias de México para ver qué contactos se pueden traer y, como dijo Silvia, seguir involucrando a la prensa es una cosa, y hay otras experiencias de México que quizás podrían ayudar también. ¿Ok? Vamos a terminar. Entonces, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ok. Adiós. Thank you so much, Milena, and yeah, again, everybody. So it's late for many of us, so let's just wrap this up. So we would follow up, as Milena said, and we'll definitely we'll be there. We're with you all the way. Okay. Estamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias. So don't forget that we are all asking for your contribution on the young future. So if you have any contribution to make about that would be really great. We're gonna get back to you about that, Evan. We can't believe that you're 20. You look like 15, but anyway. Gracias. It's not going to be a video. Anyway, thank you so much, everyone. So we're gonna wrap this up now. Okay. Yeah, thanks everybody for joining. And so if you have any contribution to make about how to deal with this particular case, please also let us know. Okay. Yeah. To the young people of the world, your voices are crucial for shaping sustainable fisheries and sustainable future for us all. Submit your vision for the future of small-scale fisheries and coastal communities and join the Young Futures movement.
Join us and be part of the conversation.